Hello friends, today we will see the room air conditioner, or it is also called as window air conditioner. It is used in offices, bedrooms, drawing offices, etc. So first we will see the various parts of window air conditioner. So it works on vapor compression system. So it uses compressor. Compressor is used to compress the vapor refrigerant coming from the evaporator. Then second part is condenser. As the function of condenser is to reject heat so that the high temperature vapor becomes low temperature liquid. अभी ये वेपर लिक्विड में कैसे हो गया? बिकॉज इन कंडेंसर रिमूवल ऑफ लैटेंट हीट. सो अगर लैटेंट हीट रिमूव करता है वो वेपर का, सो इट बिकम्स लिक्विड. लैटेंट हीट फेज चेंज करेगा. देन द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेनर. सो स्ट्रेनर इज नथिंग बट ए फिल्टर which removes the vapor from this liquid, and the refrigerant goes into the capillary tube, becomes totally in liquid form. There is no vapor. So this low temperature high pressure liquid goes into the capillary tube. In capillary tube expansion is there. So after expansion the pressure of the liquid is reduced. So high pressure liquid becomes low pressure liquid. Then the next part is evaporator. इवापरेटर क्या करेगा? जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड है उसको लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करेगा. दैट इज फेज चेंज ड्यू टू द लैटेंट हीट. सो नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर. दिस इज द आउटडोर पोर्शन and this is the indoor portion. So outdoor portion consists of compressor, condenser and a fan. And indoor portion consists of blower, evaporator, strainer and capillary tube. The compressor is connected to condenser by discharge pipeline. Condenser is connected to evaporator by capillary tube, and evaporator is connected to compressor by the suction pipeline. We have used the insulated wall, this partition. So insulated wall is used so that heat will not transfer. Now we will see the working. The low temperature low pressure vapor goes into the compressor where it compresses the refrigerant and it becomes high temperature high pressure vapor. Then this refrigerant goes into the condenser where it rejects heat and high temperature high pressure vapor becomes low temperature high pressure liquid. Then this refrigerant goes into the strainer and it is in totally liquid form after going through the strainer. बिकॉज स्ट्रेनर क्या करेगा? जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा ये लिक्विड में उसको निकाल देगा और टोटली जो लिक्विड रहेगा वो कैपिलरी ट्यूब में अलाउ करेगा. सो दिस लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड गोज इनटू द कैपिलरी ट्यूब. अभी कैपिलरी ट्यूब में एक्सपांशन होगा. सो एक्सपांशन की वजह से उसका प्रेशर कम होगा. So low temperature high pressure liquid becomes low temperature low pressure liquid. Then this low temperature low pressure liquid goes into the evaporator, and in evaporator there is a phase change and this low temperature low pressure liquid becomes low temperature low pressure vapor. We have used blower and fan. सो ब्लोअर हमने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक एयर आएगी वो ब्लोअर अपनी तरफ खींच लेगा. अभी ये एटमॉस्फेरिक एयर इवापोरेटर के ऊपर से जाएगी, सो ये कूल होगी और ये जो कूल्ड एयर है ये ब्लोअर क्या करेगा? उसको रूम में भेज देगा. सो रूम में हमको जो एयर मिलेगी वो टोटली कूल्ड एयर रहेगी.
देन वी हैव यूज्ड फैन. ये फैन क्या करेगा, कंडेंसर को कूल करेगा. And fan is connected, blower and fan both are connected to the motor through a common shaft. So ये फैन कंडेंसर को कूल करेगा. अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये जो कूल्ड एयर है ये रूम में हमको मिलेगी. And then again the cycle continues. That is, the low temperature low pressure vapor goes into the compressor where it converts it into high temperature high pressure vapor, and again the function of condenser, strainer, capillary tube, and again the cycle continues. Thank you for watching.